India, now the world's fifth largest economy with a GDP of $3.7 trillion US, is seeing manufacturing emerge as a crucial driver of growth, adding millions of jobs in a year. The rising awareness of environmental issues, coupled with India's commitment to achieve net zero carbon emissions by 2070, has sparked interest in green jobs as sustainable career paths. This shift is further fueled by businesses increasingly adopting sustainable practices. With an ambitious vision, India aims to more than double its current 18.52 million green jobs to 35 million by 2047. Further, even though the country is looking at the opportunity to introduce green skills and a shift to cleaner technology, a crucial gap remains. When the demand for green skills increased by 22.4%, the supply remained at 15%. According to the Global Green Skills Report 2023, around the world, only 1 in 8 possessed at least one green skill. The Institute for Sustainable Communities, ISC, is taking the lead in transforming education systems to meet India's growing need for green skilled professionals. ISC has initiated this effort in the state of Gujarat by piloting programs in government-run industrial training institutes, ITIs, which provide skill-based training courses to prepare students for industry role. ગવર્મેન્ટ આઈટી ચાંદખેડા ખાતે વેસ્ટ અલાયન્સ તેમજ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સસ્ટેનેબલ કમ્યુનિટીઝ તરફથી જે વિન્ડ પાવર અને સોલાર એનર્જી ટેક ઇન્સ્ટોલેશન કરેલ છે તેનાથી અત્રેની સંસ્થાના તાલીમાર્થીઓને ગ્રીન સેક્ટર અંગેના નોલેજમાં વધારો થશે તેમજ તાલીમાર્થીઓ ન્યૂ એજ ગ્રીન જોબ માટે તૈયાર થશે અને દેશની પ્રગતિમાં ભાગીદાર બનશે. સોલાર અને વિન્ડની હાઇબ્રિડ એનર્જી આઈટીઆઈ ચાંદખેડામાં ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવી છે. તો આ સિસ્ટમ વિશે અમને અહીંયા સમજાવવામાં આવ્યું કઈ રીતે વર્કિંગ કરે છે, કઈ રીતે એનું ઇન્સ્ટોલેશન કર્યું છે અને તેની સાથે સાથે ગ્રીન સ્કિલ કઈ કઈ છે તે પણ અમને સમજાવવામાં આવી. ISC is equipping youth, especially women, with practical green skills, accelerating decarbonization and building a gender-equitable workforce for sustainable manufacturing for the small and medium enterprise SME clusters in India, which currently employs 110 million people and generates 30% of GDP. જેવી રીતે સરે મને સપોર્ટ આપ્યો, ત્યાંના ભાઈઓએ મને સપોર્ટ આપ્યો, બધા પ્રેક્ટિકલમાં મને સાથે રાખ્યા. ના તું આ તું કરી શકે છે, તારામાં કઈ સ્કિલ છે, તું કઈ આગળ વધી શકે છે. પછી મને ઈચ્છા થઈ કે ના હું પણ કઈ કરી શકું છું. ISC's innovative approach includes demonstration of clean technology, interactive sessions where students experience using the latest clean technologies used in decarbonized manufacturing units. अगर हम गूगल सर्च करके देखें तो हमारे ग्लोबल जो आंकड़े हैं आईओटी का मार्केट है वो आज जो 2024 में वो 2032 तक 24 गुना बढ़ने वाला है. इससे ही आप समझ सकते हैं कि आईओटी की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है. हम इसमें सब स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट हेल्थ केयर और स्मार्ट सिटीज़ का रियल टाइम में एप्लीकेशंस कर सकते हैं. To increase the employability of these students, Institute for Sustainable Communities facilitated training on green skills. IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इसमें जो हमें ये सिखाया जाता है कि किस तरह से सेंसर वाली चीज़ काम करती है, किस तरह से ऑटोमेटिक बनती है सिटी और किस तरह से कोई चीज़ को स्मार्ट बनाया जा सकता है. ISC also conducted trainings on gender sensitivity at workplace. What is gender-based discrimination? એ આપણે નાનપણથી જ અનુભવતા રહ્યા છીએ, બરાબર? એ આપણને આપણી સોસાયટીમાંથી જ અને સમાજમાંથી જ ફીલ કરાવે છે કે આ મેલ છે, આ ફિમેલ છે. આઈટીઆઈ ચાંદખેડા ખાતે લિંગ સંવેદનશીલતાના વર્કશોપ યોજવામાં આવે છે, જેના કારણે અમે આત્મવિશ્વાસ સાથે લડી શકીશું અને અમે ઊભું રહેવા સક્ષમ છીએ. To make students job ready, exposure visits to manufacturing units and one-on-one counseling with employers of clean technology and green manufacturing factory owners were organized. હમણાં જ અમારી સંસ્થા ખાતે 8 એન્ટરપ્રેન્યોર આવેલા જેમને કેરિયર કાઉન્સિલ વિશે થોડી બાળકોને સમજણ આપેલી અમારા તાલીમાર્થીઓને અને એમને સમજાવ્યું કે ભવિષ્યમાં તમારું ગ્રીન જોબમાં તમારું ફ્યુચર શું છે, તમારી ઓપોર્ચ્યુનિટી શું છે. These initiatives aim to equip fresh talent with the vocational education and skill development necessary to excel in the green economy. IoT સ્માર્ટ સિટીની જે ભેટ અત્રેની સંસ્થાને મળેલી છે તે તાલીમાર્થીઓને વિશ્વના લેવલ ઉપર એક ન્યૂ ડેટ ટેકનોલોજી શીખવા માટે
મહત્વપૂર્ણ પગલું સાબિત થશે. Through ISC's efforts, the future of sustainable manufacturing in India is being shaped, empowering the next generation to lead the way forward. हमारी डिवाइसेस बहुत ही सस्टेनेबल है, तो वो लंबे समय तक चलने वाली है और हमें कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, तो यही सबसे बड़ा योगदान रहेगा हमारे एनवायरनमेंट को कम पॉल्यूटेड करने में. Together, we can unlock India's green potential and build a truly Vikasit Bharat by 2047, a developed, sustainable and inclusive nation.